Thank you, Comrade Henry. A good morning, everyone, members of the Fourth Estate. I warmly, humbly welcome you to our offices. We raised you to join us this morning to enable us to appraise the nation on so many goings on in this country, but also in particular to update the country, our members, our membership of course, our supporters of course, on the latest at the DF. I must thank you, the Fourth Estate, for delaying our programs, our undertakings with the rest of the world over the last couple of weeks. Since we birthed the DF, a lot has been going on here and afar that relates to our intentions. And I have a few issues related to what we are doing and related to what's going on in the country to share with the nation. As we speak today, officially, the electoral season started yesterday with the election of the special interest groups, the elderly in particular, and throughout the country. I saw some of you relaying pictures and the news items across the country as to how the elderly elections were conducted. Here at the DF, we were able to make follow-up in some particular areas of the country, and we are here to inform the country and raise a red flag in the manner the EC conducted the electoral process yesterday. I will single out an area where I keenly followed, including my own village in Masaka City, that nominated all the people. The Electoral Commission officials in Masaka City never turned up. By the end of the day, they had people voting, and they had the results of the elderly elected for that year. And we have catalogued what happened in the city. Probably my brother, my senior brother, Dr. Bwanika, will have his own testimony at some stage. In several villages, because I'm singling out Masaka City because we nominated elderly people in every single village. In 121 villages in Mpuuga and in Kimanya Kabonera, 81 villages, we nominated people. In more than 80%, the East never turned up, but they have returned. So I would like to raise the red flag to political parties in the opposition that we have warned severally to get out of their excitement and focus and get to understand that an electoral exercise is not a ritual. That's a very serious national matter to which everybody must pay attention and care. But also, most importantly, that it's not even about the final result, but the process over which we have warned that gives you the final result is problematic already. And I would like to invite Justice Biarakama and his team to rise and inform the nation whether they are actually ready to deliver a credible, free and fair electoral process. When that was going on in Masaka, we
we raised the officials, the registrar of the city and his team, and they all seemed clueless on what to do. They seemed incapable. They seemed not equipped to deal with the electoral process, the simplest of special interest groups. On Thursday, there will be election of the youth, okay, across the country. I would like to share in the wisdom of colleagues from other parties how they have formed this exercise and how they have organized themselves. Probably we shall have a fair understanding of where we stand when everybody makes their own report. Again, from our area, we discovered a few weeks ago at the nomination of the youth that several youth were deleted from the register. Here at the DA/DF, we have interested political parties in the opposition to interest themselves in the nature, the form, and management of the National Voters Register. And again, I'm inviting everybody concerned to get out of excitement. Something is already amiss. I can ask of you as the media to go and sample from the different youth in several areas to find out. You'll discover that most of them are complaining that they were deleted from the register of the youth. I hope they were not deleted from the final national register. But the red flag is up, and I want to invite whoever cares to pay attention. I thought I should do pass on that information in honest to everybody. Whoever is excited about the coming election, to understand that it's more than an election. Secondly, the DF on the 27th of this month will be officially launched, and the launching ceremony will take place in Masaka City. I have every reason to smile about it, but it was the decision of the interim executive committee of the DF that we shall have a launching ceremony on the 27th of this month in Masaka City at Laston Garden. So I would like to invite our supporters, our members, all Ugandans of goodwill to join us in the Masaka on the 27th for the official launch of the Democratic Front. Repeatedly, on the 26th of this month, the launch will be preceded by a biggest conference of the DF. The biggest conference is seen in Masaka, and it will be a forum to elect the National Executive Committee of the DF, because apparently we do not have a complete executive. I'm only speaking to you as the coordinator, and on the 26th we shall have a delegates conference that will elect the National Executive Committee. That said, I'd like to use the same forum today to announce that all members that intend to contest for the positions on the neck of the DF have now risen to turn up at our offices. The interim committee has appointed an electoral commission that will receive their input, and it will relate to everybody the requirements as prescribed in our constitution. And I'd like to inform the country that that executive committee is chaired by Mr. Semir Ismail here, and it has 7 other members, namely Mr. Hon.Mpuuga, Mr. Arthur Mugabe, Mr. Joseph Kasirie, Ms. Rachel Kagoya,
Miss Nakayiwa Farida, Miss Aris Najumba, and Mr. Semakula Uzaifa. That's the team that is going to help us coordinate the election of the National Executive Committee of the DF. That same team, today, on their behalf, has opened up for expression of interest for the members of the DF who would like to contest for various positions in the forthcoming national election. So starting today, effective today, 17th of June 2025, the DF has opened up doors for expression of interest for those who want to contest for member of parliament, for presidency, for mayors, for councillors, for all positions, including LC1. So Mr. Mlambu's office is open, and those who are interested will be issued with the attendant guidelines for one to qualify to contest for those various positions. So that call for expression of interest ends all the speculation is whether the DF will field candidates in various positions, electoral positions in the forthcoming election. So feel at DF, whoever feels disenfranchised, whoever feels with our agenda, whoever feels part of our grand plan to cause the change we desire in this country. And our effort starts today with opening the doors for individuals interested in protesting for various electoral positions. Basebo ne banyabo mbaniriza nebaza gye mukola gyonna ebyakaliisoliiso naye n'okutuusa obubaka bwaffe eri eggwanga tuba tubeetaaze nga tulina bye twagala okutegeeza eggwanga. Bukya omwana waffe ono azaalibwa DF, omwana akula bulungi, alya bulungi n'okunywanywa, talina na bubonero bwa bwoka oba bwaki bwonna buyinza mulemesa kukula bulungi. Enkya leero tubayise okutegeeza eggwanga ensonga enkulu ziringa 3. Kusooka okubategeeza nti abakyali mu kubongoota nti okulonda kwatandise n'olunaku lwajjo. Olunaku lwajjo lwaguddewo enzigi z'okulonda mu sizoni eno nga tulonda enkiiko z'abantu abakulu ku byalo. Njala nkozesa omukisa guno okutegeeza eggwanga nti okulonda kw'enkiiko z'abantu abakulu ntundi bye twagezezaako okwetegerezanga DF kwabadde kw'amankyolo. Era njala kukozesa ekyokulabirako kya Masaka City byenkiikirira okubategeeza nti ebyalo 21 Munyindo Mukungu n'ebyalo 81 kimanya Kabonera twateekayo twanominyetingayo abantu abakulu ku nkiiko ez'enjawulo. Ekyokusaalirwa ebyalo bitono nnyo bannaffe abatooka ebyokulonda gye basobodde okugenda okulondesa. Twebuuza oba busobozi oba bugenderevu okukola ebintu mu ngeri y'amankyolo, kubanga ku byalo bingi tebasobodde okutuukayo kulondesa, naye ekyewuunyisa ekyekyewuunyo balina abalondeddwa. Ako nno akabonero ke twagala okutegeeza bannayuganda abalina ekibugumizo eky'obululu nti akalu kalungi okugendamu naye okagendamu ng'omukolo kyabulabe nnyo. N'olwekyo tubasaba buli awulira nga ayagala okubeera mu kalulu kano ate kabeere ka muzinzi agoberere ebikolebwa kyokka ebyokulonda. Njala kusaba omulamuzi Byabakama ne ttiimu ye beekubemu ttooki bategeeze eggwanga obanga ddala beeteefuteefu
okuteekawo akalulu akalimu amakulu, akalimu obwenkanya, akalimu amazima. Lunaku lwokuna tujja kulonda enkiiko z'ebyalo ez'abavubuka, ebyabadde mu kulonda enkiiko z'abantu abakulu ebinaddamu nebyetobeka mu z'abavubuka, nga yeneebeera entikko y'okumanya nti tetulina nnyo kaluka amakulu kagenda kubeerawo. Kyokka n'ekyokusaalirwa, abavubuka bangi batuwa lipoota nti babajja ku nkalala z'abavubuka tebaliimu mu regisita y'abavubuka. Bantu nti ne mu regisita nene y'eggwanga babajjanga. Naye kyenjogerako kye bali twogerako wano bulijjo ku DF yemu ku nsonga ezatandisa ekisero kya DA okugezaako okuzuukusa bannaffe n'okuzuukusa eggwanga nti akalulu tekabbirwa lwe bakakuba, kabbirwa ne ku regisita mu ngeri gyekoleddwamu. Twagamba fenga DA tulowooza nti regisita erina kubeera emu, ate regisita eyo si ngeri gye twalonderamu obululu obuwedde, abamu nga balondera mu regisita ey'ekitabo, abalala nga bakozesa ate ya kompyuta. Awo obubbi we butandikira. Ye n'Omuseveni yatutegeeza ennaku ezo oluvannyuma lw'akalulu k'ekawempe baamubba nnyo, n'olwekyo tugenda kukozesa regisita eya kompyuta. Naye na buli kati tewali amanyi ekyo kye yalagira kikolebwa kitya era baani abakikola, kubanga okulonda nga akalulu ka kompyuta ebeera computer application. Ekibuzo kiri nti application eyo baani abagikola era erimu features ki. Nalinda bula bannange nti basobola okukola application ng'egamba nti oluvannyuma buli balonda abantu 5 abaddako 10 babeera ba NRM oba olonze NRM abamanyi kompyuta mu kimanyi ekisoboka. So oteekamu command ng'egamba nti after 50 olonda omuntu omu kwekifaananyi nga nze nnonze naye nga nnonze baasi naye nga sitegedde. Kisoboka bulungi nnyo, naye abantu basanyufu nnyo. Tugenda kubeera n'akalulu, tugenda kulonda ka kompyuta, twagenda kubeerawo kubba. So nolaba ekibuguumirize ekiteese mu butamanya n'ogamba nti kakati kino tunakikola tutya. So bannange mwenna abali eyo abagala enkyukakyuka mbasaba mutte ku bigere mudde mubuuza ebibuuzo ebirina okubuuzibwa. Endala y'okubuguumirira ekkakkane, twebuulire ekitugendamu tukitegeera basi tukitegeera oba tubasanyufu kusanyufu. Ekyo nkimaliriza. Ekyokubiri okutegeeza eggwanga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu Masaka City Plaston Garden mu butongole tugenda kutongoza ekibiina kya Democratic Front. Ekibiina ekyo bwe kyazaalibwa bategeeza eggwanga nti tukitongozezza, tukirangire tujja kitongoza nga wayiseewo ebbanga. So nga 27 tubayita mwenna mujje e Masaka City omukolo gaggadde okutongoza ekibiina kino. Tusuubira bammemba n'abawagizi okuva mu bitundu bya ggwanga okuyiwa ebuddu omukolo ogwo ogunaabeera ogw'ebyafaayo. Nga tegunaaba kubeerawo 26 tujja kubeera n'olukiiko tabamiruka olugatta bammemba oba abakulembeze oba n'alondera abakulembeze ba DF oba National Executive Committee ya DF. So emitendera egirambikiddwa mu ssemateeka wa DF giri mu kuyitibwamu okufuna aba delegates abanaagenda mu delegates conference eneeronda abakulembeze. N'olwekyo buli awulira nga yandiyagadde okubeera ekitundu ky'obukulembeze bwa Democratic Front, emiryango miggule. Olukiiko olw'ekiseera olukulembera ekibiina kino twamaze dde okulondawo akakiiko abantu 8 kembategeeza kulembera mwami Semyalo Ismail Mulambuzi okukubiriza ebyokulonda mu kibiina munda. Kataddewo ebinaagobererwa eri yonna ayagala okubeera omukulembeze. Era mu kiseera kyekimu kantumye mbategeeze nti kaguddewo emmeeza eneerambika abaagala okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo
kibiina kya DF n'abanaavuganya ku mitendera egy'enjawulo mu kulonda okujja afiira ddala ku president tuwakulera olusi mu kyalo. N'olwekyo muli baddembe okujja wano abaagala okuvuganya weebwe okulambikibwa okugenda okugobererwa n'ebisaanyizo bye weetaaga okuba nabyo okusobola okuvuganya munda mu kibiina ali n'okuvuganya ku mutendera ogw'eggwanga ku bifo ebyenjawulo ebigenda okulonderwamu. Tusaba bannayuganda mwenna okujjumbira enteekateeka eno kuba tumanyi tulina obukulembeze, tulina obuwagizi okuva mu litonda ya ggwanga. Tusuubira abantu bangi okujja okusaba. Tujja ba returns kuba tujja kuggalawo okusaba abeesimbawo mu mwezi ogw'omusanvu nga guggwako. N'olwekyo mulina obudde obumala okujja okusaba abagala okwesiba ku tiketi eyadde okatufa. Bebaziza nnyo. I'll answer your questions in either of the languages. Physical. Yes, sir. twagala okumanya bawulise n'enteekateeka eyo kubanga tewayogerako wali weebulugunyako mu mateeka ago bweyagala okukyusa biringa kyagenda mu maaso ate nga still naawe ogenda kwetaba mu kalulu akafaanana bwe katyo ate kewali okumenya. Ensonga ey'okubiri bwe twogerera abantu abasinga obungi bagenda bakyawa ebibiina by'ebyobufuzi kubanga baali babikiririzaamu naye bigenda bikyukakyuka abamu bakitwala nti baliddemu kibiina ekigasse ku bibiina olwedde ebibatewo etwogera tulina ebibiina ebiri mu 23 waawe twawabirawa twavadde ku mulamwa ng'ebibiina by'ebyobufuzi era nammwe kati ababikulembera mugenda kukolawo ekyokulaba nti abantu muddamu okubaagazisa ebibiina bino ababikkiririzaamu kyose kukkiririza mu muntu akikulembera wabula nga bakkiriza Madeo? Okay. Amanya abandi Arafat Shafiq nkola ne NTV. Honorable, oyogeddeko ekisooka mu byonna nti mugenda kulonkinga ekibiina ennaku z'omwezi nga 27. Naye oli yali ebuuzizza nti okusinziira nti headquarters zammwe zirabika ng'eziri mu Kampala, lwaki okitwala Masaka? Ekyokubiri ekiriwo, tuli mu myezi nga 6 okutuuka ku general elections. Ne Electoral Commission yennyini etugamba nti mu myezi 6 ne bwe baba election tebagitegeka. Olowooza essaawa zino eno ku nteekateeka DF gy'erina n'obudde obuliwo okutuuka ku general elections, mwe musuubira okuba nti bwe tunatuukira ku ekyo ekiseera munaaba mweteeseteese ekimala oba pulaani yammwe ya 231? Okay. Yes. Thank you, Honorable. I'm Peter Sergo from NTV. I would like to understand clearly how are you going to arrive at the members who are going to form the delegates conference? Because people may need to understand clearly how that vote is going to look like for the party. Are they going to be members? Are you going to arrive at the members? Yes, sir. Okay, thank you so much. I'm Hon.Mpuuga. I work with the New Light TV and New Light paper and the Observer. I needed, you told us that you are in Masaka and you followed up yesterday's elections, and in some places there were no electoral commission, the members were not there. I needed to know and to get clearly the point, and that in some places the EC was not present and the leaders were declared the winners. Like, who declared them? And on top of that, I needed also to understand, last week the Minister of Finance passed the budget. I needed to get a hint from you, like, what message are you sending to your supporters up there on how they should effectively benefit from the budget that was passed? On top of that, like, personally, I come from Kasese,
how can people access you in case they need to be the members? Do you have offices there? Do you have agents? And like, what is the format of someone being a member? Like, yes, you have invited people to come and pick interest forms, but how can they, like, are you having cards on the ground? Are you having agents who can mobilize for you in different districts? Thank you so much. Thank you. Nze wakisa Fred Wagaba GFM Media kitegeezezza nti obukakafu obulungi akakiiko k'ebyokulonda kakyalina ebituufu byetaaga kutereeza naye tulaba ate DF nga oluternativu ya parties endala oba ne bannabyabufuzi abasobeddwa era obakunga kweteekateeka kuvuganya ekituufu ky'obagamba okukola kati kubanga bagambi wabeewo okwebuuza ebibuuzo naye ekituufu ky'obagamba kati kiki kye bateeka okukola. Bamemba b'ekibiina ate nga n'akaseera bootunula kaweddeyo nga bannange bateera kubuza ebibuuzo emyezi emitono egisigaddeyo tugende mu kulonda kwabonna ng'ekibiina mu kiseera kino wetutuuse omanyi abamemba b'ekibiina oba oliawo ekisobola n'okuwa essuubi ku bifo abantu balina okwesimbawo okutwala obukulembeze nga DF. Okay, beautiful question. Let me say something here. I'll answer the question in the order in which they came. Yeah, omukulu yebuuziza wa BBS tutuusewa ne reforms twatwala mu parliament ate ne twatwogerako kyokubiri abantu bemugunya ku bibiina bibatabudde bibaluddemu olukwe yala kulowooza nti oyogerera ggwanga tolina muntu alipalikula gweyogerera. Ekisooka reforms tuze twogerako twazigenderera nti ziyambe DF badde twayagala ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda mu ssemateeka ne mu mateeka mangi nnyo ge twayogerako wano bulijjo ng'ogerako. Ekigendererwa ekikulu tubeere n'akalulu akatuweesa ekitiibwa ng'eggwanga tufaana ng'ababuguyavu ng'ababisi. Ekifaananyi ekyakalulu nga bantu bagenze kulonda ina amasasi gavuga bano babagoba misinde bano bakutta embuukuuli bano batonya musaayi mubeera ng'abantu abakyali mu stone age. Ekimu ku bye twalowoozaako ffeeno nti ekimu kibizibu by'amateeka. Ekyokubiri ekizibu ekimu kya bikolwa by'abantu nga twagala wabeerewo obweyamu commitment, open commitment okuva mu stakeholder nti ebikolwa ebyakolebwa emabega mu buli obuwedde byalambawo example mu Masaka City mu kalulu akaggwa polling station y'emu nali monitoringa ne bakubirawo omwana amasasi Katonda yamubeera akyali mulamu naye twamujjanjaba emyaka 3 okutereera. Ekifaananyi nga muli kulonda amasasi gavuga naye njala ekimukubya essasi kubanga yali alina ebibuuzo byabuuza ku bikolebwa polling station. Ndowooza tebeera nsi y'abantu bagunjufu naye n'abaakola ekyo nakati bayinaayina. You remember actually one of your own omukumaker Sri Ashraf bamukuba wembi on the spot ekyabakoza ku campaign trail eyamukuba waali police officer era ali mu deployment wali kyamukolebwako. Ensi y'abantu bagunjufu. Ekifaananyi ekyaffe eno eggwanga nisobola okulitereeza nebeera ng'amawanga amalala agasobola okuteekawo obululu nga butegeerekeka nga kisirusiru byagiyita mu lujja nti wawaddewo akalulu. We still believe in this country and we can actually demand that an election
be conducted, that we can have an election conducted in a free, transparent and fair manner. We still believe in it. So ennongoosereza ezo netwala mu parliament ojjukira bulungi ti mwezi oguyise bampaako olukusa okutwala etteeka limu mu maaso ery'okulongoosa etteeka ly'ebibiina by'obufuzi, naye nakati sinafuna certificate okuva minisitule y'ebyensimbi. Amateeka gaffe gagamba nti minisitule y'ebyensimbi ekumma certificate ogiwaayo ennaku 6. Ennaku 6 bwe ziyitawo nga tebagikuwadde ogaba kitiibwa n'ogenda mu maaso n'etteeka. Naye nkyalina essuubi nti bibatya batya byabwerere bijja bakifuna baba babitya. So we are better off allowing it to go in the law. So ekyo bwe kiri banabawo kituuka kubanga tewaliiwo ndowooza kwagala tewaliiwo omutima mulungi gwagala kukola kituufu mu kiseera kino. Eky'abantu okubanga ebibiina bibatabudde, abatabuddwa nange mbasaasira. Ebibiina si kizimbe, ebibiina bantu. Parties are not buildings, parties are not merely structures, parties are individual actors, parties are groups of persons. Ebirowoozo mba nabyo mu kibiina bibali mu kutwala mu maaso, ne mutwala mu maaso bintu bitalina makulu, kituufu musobola okukooya abantu. Naye abantu bwe bakoowa baba then baagala ki? Kutambula butambuzi mukungujjo buli muntu ng'akola bibye. Ebibiina by'obufuzi mu butongole bye birina okuyitibwamu okuteekateeka, okulambika obukulembeze n'ebirowoozo. Ideologies of these parties must be superior to the individual. So kizibu wekiri, kizibu kya ggwanga kubeera tto mu byabufuzi n'abantu abakulu okukola ebyekito. Simanyi wakunenya, naye kyemmanyi nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa okukola kyasobola okukola okulaba nti ebyobufuzi byaffe biva mu nasale ebifuuka by'abantu bakulu. Ebibiina bijja kukula kisoboka, kitwala obudde, kitwala okwewaayo, kitwala okwefiisa. Nze nzikiriza mu bibiina by'obufuzi nti ekituufu okukola era byemitendera omutuufu ogw'okuyitamu okufuna obukulembeze. Twaliwo nkola ndala. Rafat wakitongoleza Masaka ate nga ebikota ziri wano era sina tubadde n'obudde obumala n'obusobozi twantongereza Kalamojja. Ekibiina kitambulira Kampala, kitambulira mu bantu. Ewali abantu bonna tusobola okutongolezaawo ekibiina. So ku mulundi guno ttiimu yasazeewo Masaka era ekyo tukiwa ekitiibwa. Tebannabudde okukyenyumirizaamu. Sirowooza nti eyo nsonga nnene nnyo yakudde awo kulumya muntu mutwe. Eyinza okutegeeza nga nziramu ekibuuzo patule kyabadde kya Samuel nti mu wiiki ezijja tugenda tuba nga tutambula mu ggwanga lyonna nga tugulawo ofisi zaffe. N'olwekyo ekya abantu batutuukako batya tugenda kisolovinga, tugenda kugulawo regional offices. Era egenda okusobola tugenda kugulawo office Soloti naku entono ezijja, tugenda kubeera mu Busoga, tugenda kubeera mu Bunyoro, tugenda kugulawo office ebitundi ebyenjawulo ziyambe abantu baffe okusobola kutukako. Ekyokusatu kifaanana ku ekyo twabategeeza bulungi entandikwa ya DF yeeyubula okuva mu kibiina ekyaliwo ekya Green Party Democratic. N'olwekyo waliwo skeleton membership. Bamemba batutandikira ku zero. Kyali kibiina ekyali mu kyesirikidde oba abeyance, ne tukizuukusa ne tukiwa amaanyi, tukiwa oxygen. Bamemba gye bali, twongeramu bwongezi maanyi, tugenda kuissuinga membership cards endala. Badde balaga bulazi ku sample ya card ezijja okufaanana. Muziraba? Siri papula. We are modern party, we are going to issue membership cards. Nga zirimu emitendera, zaabu, silver, bronze, n'ebifaana bwe. That's what we are going to do. So the process is ongoing. Naye we prefer to be meticulous in how we work. Okay? So byonna nga biteredde era bammemba bajja kufuna kaadi ezifaana bwe ziti.
n'olwekyo ayagala okubala bamemba baffe atuweemu ennaku ajja kubategeera bwe bafaanana n'obugazi bwa df. So ekyo ojja kituukako. Peter, tufuna tutya bamemba ba delegates conference? Yes, semateeka ekirungi semateeka waffe ali accessible, alambika bulungi ani delegate. Ne ku mulundi guno tugenda kuyita special delegates conference. Kuba delegates conference enteeketeeke ekiseera ekimala muwa noti ya nnaku asatu. Ne mu kiseera kino semateeka atuwa omwagaanya okukola special conference nga muli noti ya ssatu bbiri. N'ekyo ekikumala okukola conference eyo ani abeera memba kirambikiddwa bulungi, era emitendera giri mu buyitibwa amateeka kutegeekolonda kutegeereza okuyita mu bammemba abakadde ne bammemba abapya. Membership ya DF esimbiddwa ku district level. N'olwekyo bali mu kusunsula abo basangiddwawo ate n'abapya abeegasseeko nga bava mu bibiina ebirala nga bwe twabategeeza, ate n'abapya abavuze nga talina bibiina. Conference yaffe si y'abantu 3-5 era mujja kubyewuunya, y'abantu abawerera ddala nga bavudde ku kya Uganda. Saagala kukomentinga ku balala bakola byabwe naye byaffe byanjawulo. Era ekifaananyi yakifuna bulungi ekya package eri organized eri temuli mubungodiira sina yadde mukisanze coordinator okwako gwe ngamba ati jangu mu delegate conference musemateeka waffe sigulina obusobozi naye emitendera girambikiddwa bulungi delegate abeera atya. Ekyo ssebo ojja kukirabako bulungi. Samuel yadde abuuza agent mukafukatya member, ekyo ntegeeza kigenda kubeera clear. Kwabadde mu kulonda kw'abakadde ate budgeti na biki. I think this time round it doesn't make any sense for me to make reference to what the budget is about. The budget is about the regime and aspirations. We have expressed how we would rather run this country if we were in power differently, and we still maintain that. We still maintain and sustain the assertion that the country is wrongly managed, that the resources are abused, that actually power was appropriated and it's in the hands of a few people. Our platform is a power sharing platform through proportional representation and other forms of power sharing across the regions. Not this Museveni way. Ours is different. Probably when you come to our launch, you'll have even a fairer peek into how we'd rather run this country. Our ideological orientation, our get-up is very clear, very articulate, well articulated. So we're different. So sina bwe ngamba bantu kwesunga mbalirira eno efaanako n'eziise era ejja kuyita embeera yakiyita mu lujja. Jeno Museveni ennaku zino mulaba agenda alambula ku bantu alabe nga bafunyeemu ku PDM enfuufu bwemugoberera. He must be a very happy man. So I don't want to talk about his budget and his priorities. Ours will be really different. Whatever. Tugamba abantu akalulu kalimu obungodiira kalimu ebikyamu ate tubagamba baveeyo bavuganye. Yes, okutereeza eggwanga tetusobola ditereeza nga tuli mu kwemulugunya. Terijja kutereera nga tukaaba bukaabi nga tukolima nga tusuyita bigere oba nga tuyita mizimu. No, eggwanga tujja ditereeza nga twetabye mu mbeera yonna esobola okusoomooza ebikolebwa. Era kyengamba buli muntu akole ekyo bw'oba okikola ekitegeeza nti obeere nga wekkiririzanya. We're not appealing to conformism. We are appealing to all and sundry to challenge the status quo and ask the tough questions and seek that and demand that the right be done. The right thing be done. That's what we are. Tugamba bantu kukolima na kwewuunya na kubeeraawo kweraliikirira. No, we are asking all to be proactive, make demands and follow up those demands with tough questions and action when necessary. Have I answered you, good people? Hey,
wanga kiwe kisigaye siyinza otoyinza kuva waggulu nga sikubuuzizaayo kibuuzo. Amanya William Lwanga Katonda, nkola ne Beg Media, Beg Television. Oweekitiibwa, mu kibalo kyammwe nga DF mulowooza ababaka bameka senga muba mubafunye mu parliament ne ku local government kiba kibakolera? Neyanza nnyo neyanza. Mwami Lwanga DF yafugadde kasino ey'okutandika okukuba amatatu. Tuli mu byabufuzi amatatu. We are a very serious party. We have very huge ambitions. Before we even got out of our blocks, we have 4 members of parliament. By the way, for the record, we are a parliamentary party. We are a party with members of parliament. So we are not a joking subject. So just to know that we are out to fly. Not to be flied, but to fly. So no Rachel, if you have your filigazi, you have to humble everyone. So we're all listing parties in parliament. DF is one of them now. Definitely, we are working against odds, so many odds. We are not oblivious of the odds against us. We are working to overcome these adversities. Invariably, there will be nothing easy. There will be no grants. We are working. We are mobilizing potential leaders. We are reaching out potential leaders. We are inviting potential participants on this platform. And make no mistake, we'll be there. We shall be a force to reckon with. Come on, You've not answered briefly at least about the criteria for members and also the reform. Okay, I'll do it for you. I thought I'd answer. What I said about how are delegates generated under the DF? The DF has a very clear constitution on how delegates are generated. The delegates are district-based. And right now, the process of cleaning up, of clearing, of ascertaining who is a new delegate, who is an old delegate is ongoing. And at the end of the week, I'm very sure we will have a list of delegates. It's a constitutional process. It's well guided under our constitution. And even myself as a coordinator have not intended to appoint my own delegates. Not there. The process of generating delegates is well articulated in the DF constitution. And therefore, when we assemble in Masaka County City, elect NEC members, bona fide delegates will be there around that exercise. The party is fast expanding, and I believe over time we'll be able to reach out to everybody and to give chance to whoever wants to work with this wonderful platform of the DF. Secondly, the ratio of reforms that we started under the DF framework was not an event. We never planned for an event of reforms. It was not a day's action. We knew it was going to be a long haul, and we are ready for a long haul to be able to effect meaningful and necessary reform in our governance system. As you recollect, we sought to bring constitutional, electoral, and the transitional reforms. And unfortunately, for me and all other actors, we have not received the nature of work that should have been generated by whoever cares to be part of the forthcoming election. And therefore, we have granted General Museveni and his people a leeway to act their way without recourse. Very serious problems that we have witnessed in our electoral system, in our electoral platform. And therefore, I contend that the process should go on by parties, by individuals, by civil society, by the media to demand for reform. I was only allowed to table one law, one bill in Parliament, the Political Parties Amendment Bill. Well, the intention is to amend Section 17 and 18 of the Political Parties Act to ensure that there is clarity on how parties can merge and how parties can form coalition. Because in the current law, it is
very convoluted and therefore does not make sense in the way our party democracy is supposed to be promoted. I believe that as we move on, there will be more understanding of the need for reform. And I must thank and congratulate the Grand Electoral Conference, the Matters Day. They re-echoed our call for reform. And I still say, we still say here, nobody should say that's late to have reforms. There's still time. The general election is next year. There's still time for Parliament on its own to enact legislative reform, if there's goodwill. But at the DA, we shall continue to demand for reform. We shall still demand for laws of the transition. The country is transitioning, albeit fraudulently, because the necessary political framework to incubate and midwife the reform is not in place. But I contend that our incessant demands shall be joined subsequently and with time by other people. Thank you. Thank you. Thank you to the coordinator. The coordinator just made an announcement, a pronouncement. The chairman of the EC of the DF, I think, Mr. Mulambu, please step forward. These people need to, at least in 1 or 2 minutes, please. Mr. Coordinator, and the leadership of the DA present, I'm happy for this day. Thank you, Mr. MC. Dear press, you're welcome. Let me say good morning to you all. My name is Asemialo Ismail Mulambuzi. And my work is very simple. The national coordinator of DF has made my work very simple in terms of informing the country what is happening. Only to confirm that now I'm the substantive chair of DF Electoral Commission, with a number of responsibilities, but the most fundamental is to ensure that my team delivers a free and fair management of our party internal elections, and also to do the same in terms of vetting and coming up with the flag bearers of DF at all levels to participate in the forthcoming general elections. I'm going to make a few statements regarding the role